Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα, όλες και όλοι, για την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία είναι ακόμη δουλειά σε εξέλιξη, αλλά είναι δουλειά σε εξέλιξη εδώ και νομίζω 3-4 χρόνια. Είναι ένα έργο στο οποίο δουλεύουμε στο ΙΟΒΕ. Να εξηγήσω πρώτα απ' όλα τη δομή της σημερινής παρουσίασης. Θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των κεντρικών ευρημάτων της τρέχουσας μορφής της μελέτης εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας από τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Στη συνέχεια είναι τιμή μας που είναι μαζί μας ο κύριος Jonathan Cribb, ο οποίος είναι ο Deputy Director του Institute for Fiscal Studies στο Λονδίνο, το οποίο είναι το πιο γνωστό και προβεβλημένο σε όλη αυτή την περιοχή ερευνητικό κέντρο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επανέλθω λίγο σε αυτό. Και στο τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα υπάρξει μια συζήτηση με αφορμή τις δύο παρουσιάσεις, που η δική μας παρουσίαση αφορά την Ελλάδα, του κύριου Cribb αφορά την Ευρώπη και το πλαίσιο, την τάση των ανισοτήτων που διαμορφώνεται και διεθνώς. Θα υπάρξει μια συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος και στην ακαδημαϊκή του ζωή, αλλά και στη συνέχεια από το Υπουργείο Εργασίας και από άλλες θέσεις, που γνωρίζει το θέμα των ανισοτήτων απ' έξω και ανακατοτά, αλλά επίσης η κυρία Ειρήνη Ανδριοπούλου από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και η κυρία Νίκη Καλαβρέζου, η οποία πέταξε και ήρθε από τη Βιέννη, όπου πλέον χειρίζεται θέματα παρόμοια στο σχετικό κέντρο του ΟΟΣΑ στην Βιέννη, αλλά είχε συμμετάσχει και έχει συμμετάσχει και στη μελέτη όσο ήταν ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ. Να εξηγήσω λίγο, η παρουσίαση θα είναι στα αγγλικά, αλλά για να διευκολύνουμε τους εκπροσώπους του τύπου, αμέσως μετά την λήξη θα υπάρχει διαθέσιμο όλο το υλικό στα ελληνικά. Και βέβαια θα μπορείτε να ρωτήσετε στη συνέχεια ελληνικά. Μετά τη λήξη μπορείτε να θέσετε και τις ερωτήσεις σας στα ελληνικά προς όλους που συμμετέχουν. Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε και γιατί έχουμε πάρει γιατί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Το ΙΟΒΕ από τη φύση του ασχολείται με ζητήματα οικονομικής πολιτικής, κάνει ανάλυση εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ανάλυση, άρα εκεί που θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει και όφελος για την οικονομική πολιτική εν τέλει. Οι κεντρικοί δείκτες με τους οποίους παρακολουθούμε συνήθως την κάθε οικονομία είναι συναθρηστικοί. Μιλάμε για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας, το οποίο προέρχεται συναθρηστικά από όλους. Ο πληθωρισμός είναι ένας μέσος όρος για το μέσο νοικοκυριό και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι οι βασικές μετρήσεις στο καντράν της οικονομίας που συναθρίζουν αυτά τα οποία γίνονται στο σύνολό της. Πέρα όμως από τη συνάθρηση ή πέρα από τους μέσους όρους, υπάρχει και ο καθένας και η καθεμία. Υπάρχει δηλαδή η πλήρης κατανομή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ενδιαφέρεται κανείς στην πλήρη κατανομή. Πρώτα απ' όλα η οικονομία υπάρχει για να μπορεί να εξυπηρετεί όλους σε μια χώρα, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι είναι στο πάνω κομμάτι της κατανομής. Άρα υπάρχουν, χαιρετίζω και τον κύριο Μιλαπίδη που άφησε τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας προσωρινώς για να έρθει. Υπάρχει λοιπόν, ο πρώτος λόγος είναι, θα έλεγα, για μη στενά οικονομικούς λόγους να δούμε πώς κατανέμονται τα ωφέλη της ανάπτυξης ή της υστέρησης της ανάπτυξης ή της στροφής μιας οικονομίας σε έναν πληθυσμό. Υπάρχει όμως και βιβλιογραφία η οποία δείχνει ότι όταν οι εισοδηματικές ανισότητες εντείνονται και μάλιστα επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί άμεσα να έχει και μία επίδραση
στην καρδιά της οικονομίας με τους στενούς όρους με τους οποίους αναφέρθηκα πριν, ιδίως εάν κρατά καθυλωμένα τα ίδια άτομα στα χαμηλά κομμάτια της κατανομής. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε σήμερα, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει το θέμα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει το θέμα είναι διότι στην κοινωνική, ακόμη και στην πολιτική συζήτηση με την ευρεία έννοια, υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο η ανάπτυξη της χώρας, η οποία είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχει επιτευχθεί μετά τη βαθιά κρίση και τα προγράμματα, έχει μοιραστεί επαρκώς. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος ότι μπορεί οι μακροοικονομικοί δείκτες να πηγαίνουν σχετικά καλά, πλην όμως, όπως νομίζω όλοι μας γνωρίζουμε, υπάρχουν μετρήσεις που δείχνουν ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση στο σύνολο του πληθυσμού για την προσωπική τους πορεία ή τις προοπτικές. Και θέλουμε, δεν είναι αυτή η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε και οι άλλοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα, θέλουμε λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι αρκετά σημαντικό για το στάδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Γιατί και τα δύο ισχύουν. Ισχύει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, ισχύει ότι τα μέσα εισοδήματα αυξάνονται, αλλά ισχύει ότι υπάρχει και αυτό το ερωτηματικό. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι το θέμα των ανισοτήτων δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πάνω στην δημόσια και στην πολιτική πάλι συζήτηση, ευρωπαϊκά και διεθνώς. Κανείς μπορεί να μετρά ποιο είναι το ποσοστό των εισοδημάτων ή του πλούτου που έχει το 1% του πληθυσμού και να λέει ότι αυτό διευρύνεται ή δεν διευρύνεται. Κανείς μπορεί να ρωτά κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη ή άλλη τεχνολογική πρόοδος θα διευρύνει ή θα αμβλύνει τις ανισότητες. Και πάντα υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο ποιος είναι και ένας άριστος βαθμός ανισοτήτων. Σε καμία οικονομία δεν είναι όλοι το ίδιο. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να προβληματίζει, εάν προβληματίζει κάτι. Αυτό λοιπόν το οποίο η ερευνητική ομάδα έχει κάνει, είναι πρώτα απ' όλα έχει κάνει μια καταγραφή των βασικών τάσεων σε αυτά τα οποία θα έλεγα είναι υπεπατημένοι όταν κοιτάς ανισότητες. Ξεκινώντας από τους καθιερωμένους δείκτες ανισοτήτων, πώς έχουν εξελιχθεί στη χώρα μας, επίσης πώς συγκρίνονται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παίρνει όμως την οπτική ότι το θέμα των ανισοτήτων δεν είναι μόνο εισοδηματικό. Και κυρίως ότι διαρθρώνεται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση. Με την πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σιγά σιγά καθώς το δημογραφικό μας πρόχνει προς τα εκεί, στις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων. Βέβαια όλα σχετίζονται με όλα, αλλά το θέμα είναι τι είναι το πιο σημαντικό. Θα σταματήσω την εισαγωγή αυτή, αλλά θα ήθελα πρώτα να κάνω δύο ζητήματα. Το ένα είναι, όπως νομίζω θα δείτε και ενδεχόμενα και μετά και από τη συζήτηση, υπάρχει ένα οξύ ζήτημα τι μετράμε συστηματικά, με ποια ακρίβεια, με ποια συστηματικότητα, ποιος το μετράει. Η ίδια η έννοια της ανισότητας συνήθως αναφέρεται στην εισοδηματική ανισότητα. Θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι σε μια χώρα μπορεί να έχεις πολύ ομοιόμορφα εισοδήματα, αλλά να έχεις μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τον πλούτο των οικοκυριών. Η έννοια του πλούτου σε σχέση με το εισόδημα από μόνη της εγείρει και ένα θέμα διαγενειακών συγκρίσεων. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, μία γενιά να έχει συσσωρεύσει κάποιο πλούτο τον οποίο τον είχε αποκτήσει ως ακίνητη περιουσία ή άλλη περιουσία και αυτός ο πλούτος να μην έχει περάσει ακόμη στις νέες γενιές που να βλέπουν ότι με τη δική τους παραγωγικότητα και το δικό τους εισόδημα δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα παρόμοιο επίπεδο ευημερίας. Δεν πιάνουμε, γιατί δεν έχουμε αξιόπιστα τέτοια στοιχεία πλούτου, μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει,
είναι ένα από τα επόμενα βήματα τα οποία εμείς θα θέλαμε να κάνουμε και θεωρούμε ότι και οι επίσημες μετρήσεις, είτε αυτό αφορά τη φορολογία, πλέον μπορούμε να έχουμε μια κατάλληλη παρακολούθηση τέτοιων ζητημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Δεν το κάνουμε σε αυτή τη μελέτη, αλλά η μελέτη οδηγεί στην ανάγκη να συμβεί αυτό. Το δεύτερο το οποίο δεν κάνουμε, και αυτό απαιτεί μια καλύτερη παρακολούθηση μικροδεδομένων, είναι ότι συνήθως η ανισότητα μετράται ως αποκλίσεις από έναν μέσον όρο. Πόσο μακριά μπορεί να είσαι από το πάνω άκρο, το κάτω άκρο της κατανομής. Τα δικά μας τα μάτια όμως έχει σημασία όχι μόνο πόσο μακριά μπορεί κάποιος να είναι, αλλά και ποια είναι η ταυτότητα αυτού του ανθρώπου. Μια οικονομία ή μια κοινωνία, σωστότερα, στην οποία κάποιος ο οποίος είναι στα χαμηλά κομμάτια της κατανομής, αλλά έχει πιθανότητα να περάσει ψηλά, είναι μια άλλη δομή από μια στην οποία αυτός που είναι χαμηλά δεν έχει πιθανότητα να πάει ψηλά. Θα μου πείτε και αυτό πώς θα το πιάσουμε από συναθρηστικά δεδομένα. Αυτό δεν μπορούμε να το πιάσουμε από συναθρηστικά δεδομένα, αλλά πλέον που έχουμε μηχανισμούς παρακολούθησης από διοικητικά δεδομένα. Είτε αυτά είναι της ΑΔΕ, είτε είναι ο ΕΦΚΑ, είτε είναι η Εργάνη, είτε είναι η ΔΙΚΑ. Αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν ώστε να έχουμε μία αίσθηση του κατά πόσο σε ατομικό επίπεδο ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη θέση του σε αυτές τις κατανομές. Και πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία της πολιτείας που μπορεί αυτά να τα βάλει σε ένα πλαίσιο, είναι ένα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης οικονομικής πολιτικής, ώστε να μην είμαστε μόνο στους μέσους όρους. Το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το έναυσμα για αυτή τη δουλειά έγινε πριν από κάποια χρόνια, όταν το ΙΟΒΕ συμμετείχε ως εθνικός αντιπρόσωπος σε μια πρωτοβουλία η οποία ήταν ένα ξαδερφάκι αυτού το οποίο λένε, υπάρχει μια διεθνής μελέτη ανισοτήτων η οποία λέγεται το Deaton Review, από τον διάσημο Angus Deaton. Αυτό επεκτάθηκε πριν από κάποια χρόνια στα Deaton Review Country Reports, έτσι ώστε όταν έχεις πληροφόρηση η οποία είναι λεπτομερής από τις χώρες, στη συνέχεια να μπορέσει να συνθεθεί, και αυτό το έκανε το Institute for Fiscal Studies στο Λονδίνο. Εμείς συμμετέχουμε έκτοτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η εικόνα και της Ελλάδας, μιας χώρας που βγήκε από μια πολύ βαθιά κρίση, ήταν πολύ σημαντικό να συμμετέχει σε αυτές τις μετρήσεις. Σταματώ εδώ, γιατί τα σημαντικά όσον αφορά τη μελέτη θα σας τα πει ο κύριος Μαυρόπουλος. Στη συνέχεια, όπως είπα, την παρουσίαση θα κάνει τη δική του παρουσίαση ο κύριος Κριμπ, ο οποίος δεν με ακούει παθητικά τόση ώρα, καταλαβαίνει ελληνικά, οπότε προσοχή στις ερωτήσεις που θα κάνετε μετά. Φεύγω λοιπόν από εδώ, ευχαριστώντας όλους σας. Κύριε Μαυρόπουλε, για να κάνουμε το transition, the floor is yours. It's fine. Just went straight to the second slide. But I just wanted to start by saying that I'm very grateful and thankful for the opportunity to present this paper that I worked with colleagues after the exposure that we had for the Deaton project, as Professor Veta said. The motivation starts very simply. We, in the later years, in the last years, especially after the sovereign debt crisis, we observe an acceleration we observe economic growth and acceleration of the economy. Although it's not really fair to compare like a historical trend, with a snapshot, on the same time we see from the Eurobarometer from 2023, where it was the last time where questions of this nature were asked, that people are not really confident, even in terms of the merit of the society, even in terms of equal opportunities, even in terms of inequality. So this decoupling between
what the statistics show us and what, like, few of us, many of us even, think of how the situation is, was the strongest motivation for us to try to look further into, to look behind the aggregate statistics. Now, one reason for that, like to maybe foreshadow what's about to come, one reason could be that we already rank, among the other European countries, we rank rather high in terms of inequality. So the Gini coefficient, which is the standard measure for measuring income inequality, and it basically says, Greece, it's 0.31, and that basically says that if we would just randomly choose two people from the income distribution, their income would be different by about 62% from the mean. That ranks fourth highest along other EU member states. And this could be one of the reasons, to begin with, why, even though we see like some progress, like some decelerating inequality, that we still feel that there's still prevalent inequalities among us. So I'm going to be quick on this because Professor Vetas already mentioned that beyond the Gini, we look into the labor market, we look into education, we look into the healthcare system, we look into housing, and lastly, we look into long-term care. Of course, there are other types of inequalities that we don't look, so we don't suggest that this is the whole universe of inequalities. There's inequalities when it comes to specific inequalities when it comes to very specific segments of society, as people with disabilities and so on and so forth. And we look into this because the literature, the relevant literature, suggests that it's not really necessary that when we have economic growth, that you can have also like declining inequalities. There are persistent effects that stayed in Greece even after the crisis, as very recent literature suggests. And also, as part of the Deaton project, what we worked on, like collectively, again, the same group of authors back in the day, we see that, and also Matsaganis and Levetti from 2014, for example, we see that even during the times of the sovereign debt crisis, inequality was high, but didn't fluctuate much. This doesn't mean that there was no effect. There was basically like a doubling down of incomes. So everybody, like as we also suggest in the paper from 2024, we just became equally poorer in some sense. So this is basically the motivation to look further beyond the Gini coefficient. We start from looking at other types of metrics for inequality, and that is how much income does the top 1% of income earners have. And we see, along with the percentage of relative poverty, so households who reside below the 68th percent of the median, we see that although the Gini coefficient is marginally decelerating, those two measures are marginally accelerating. This is not such a strong claim, but still this could mean like there's some sort of difference between what happens in the mean of the distribution and what happens at the tails of the distribution. We try to go further, and of course, let me give you a hint for what's about to come for the paper that we're going to publish. That of course there's way more information, way more detail in the paper that we will publish by the end of the day. But so here we just like try to highlight and provide a narrative for the discussion to come, and also for what we found. Further than the metrics of the tails of distribution, we try to look like the sources of income, right? And this is especially relevant because as we look further in the labor section, we have, for example, a high share of self-employed individuals. And as we see here also, the inequality for those types of individuals is higher than it is for employed individuals, let's say. And even for persons, we remain rather stable.
at the similar rate across from 2015 to 2025. Another thing to point out is basically the reactive nature that benefits have, and this is especially relevant during the COVID crisis in 2020, 2021. And after having established that basically there's this difference, let's say in the quality measures between self-employment and employment, we also try to check the progressivity of the system, the benefit system, which is highly progressive, but on the same time, the distributional effects that benefits have are rather low compared to other European countries. Conversely, the redistribution effects of pensions, which means basically that if we just randomly pick a number here, let's take the last year for 2025, the 16.8 points of an effect that the benefits have on the Gini coefficient means that the Gini would be 16.8 points lower from the 31 than it is now if there were no pensions. So we would have, higher, so we would have more inequality if there was no redistribution happening via pensions. And you see here that also the effect from the benefit system is rather small. And it ranks, if I'm not mistaken, third or fourth across the rest of the European countries. This, along with a couple more findings, because we try to look also on who is most affected, like young individuals, single-parent households, non-working households are the ones mostly affected by inequality. And also try to look at the geographical dispersion of inequality, what happens within Greece, across prefectures. Why? Because, as you already know, most of the economic activity is located in Attica and also in Thessaloniki, like in central Macedonia. And this paints the picture of income inequality that tries to then make a bridge for what's next to come. Because the main, I come back to the initial claim that it's not just income inequality. There are other types of inequalities in access to services, access to the labor markets, as we see here. And here we find some structural evidence that comprise the high inequality levels, let's say for Greece. One thing could be the high self-employment shares. And historically and from the literature, we know that self-employment, because it's not as protected as standard employment, has indeed higher levels of inequality. Another thing is the informal income for the labor market. Although this is rapidly declining across the years, it was from 24% in 2019, it's already at 11% now. It's still relatively high among other European countries. And basically, this is also a means of how to try to draft and direct policies in order to further decrease the size of the informal economy. We do have low participation rates and high unemployment, although this is also like the unemployment also declines across the years, converging to the EU average. But what is more structurally prevalent for unemployment is that we have many long-term unemployed. So people who stay unemployed after 12 months, and they can be considered long-term unemployed. And this is about 50%. And it highlights basically that this high structural unemployment is something that has not changed across those years, but is persistent and can be a factor of inequality. Lastly, we check out the density of trade unions within Greece, and we see that although it's below the, let's say, the EU threshold or what the EU suggests, it's also a matter of increasing the representativeness and how clear those unions or those associations work in order to basically condense like dispersion among incomes for those who reside within the trade employment union.
From the labor market, we shift also to education, because education is a factor that from the very young age can be a developing factor for inequalities to come as individuals become older. There's always some good things that accompany some bad things. So for education, we see that across the years, and especially if we look further before 2025, there has been a very big increase in people who participate in tertiary education, or basically they're graduates from university. Now, this for Greece can highlight that there is indeed some sort of like mobility, educational mobility going on, but this doesn't always translate into mobility in terms of inequality, because it's not always that those graduates have the connection to the labor market, the fast and easy connection to the labor market, so that their studies realize into higher incomes. So even though we have more participation in universities, we still do not have as much as mobility in education that will result to decrease in income inequality. There is, of course, structurally the private education food hysteria for the Greek speakers that is very prevalent, and it's almost structural as part of a part of the official education in some sense. And also there's this other thing, and there's has been some policies to direct that. Since there is literature that suggests that students who have prolonged studies, they tend to rather be more disconnected from the labor market. And Greece illustrates high shares of students who are prolonging their studies more than 4 or 5 years. That it's a common studying period for a university course. And so this is also, again, something structural, like education. And this can propagate further inequalities down below, because essentially all these aspects are basically interconnected with one another. Low income can lead to less years of education, and vice versa. We shift to health inequality. There we find that we are among the rest of the EU countries. We have high private spending, out-of-pocket payments for healthcare, and conversely, we have low spending for public healthcare. There's also the thing that the healthcare system in Greece is very centrally organized around hospitalization. So there's not much. There's the primary care, so before going to the hospital, the doctor before you go to the hospital is a bit underdeveloped. So this essentially means that households who do not have direct access to healthcare, and these are usually lower income households, they would resort more often than the rest of Europe to either hospitalization or either to private doctors. And this brings us to a higher private spending, health expenditure in the EU. A pillar which is closely related to healthcare is long-term care. And this could also be, as it is with healthcare, we can divide inequalities for this specific group into basically 3 parts. The first is that basically we find that lower income households, first, they do seem to have worse health. They do seem to have more issues with chronic illnesses and more needs when it comes to long-term care. There's the issue with having access, and this is reported by unmet needs. And then we also find that lower income households, they have more unmet needs for the healthcare or long-term care. And on the third side is also how much is spent. And here again, Greece has a very low public share expenditure as percent of GDP for long-term care. So this is a rather underdeveloped pillar that needs also, other than
an increase or an apparent increase in expenditure, it also needs to redirect this expenditure into other types of community care, and also to involve more individuals other than the ones who are responsible for long-term care, which are mostly women and young people. We go to the last section, which is on housing, and there we find that basically lower income households. Let me start again. We find that within Greece, in the last 10 years, especially, actually from 2010 and on, there's a steep decline in home ownership rates, like from about 77% to about 70% for 2025. Now, this is especially relevant for lower income households. So we find that lower income households tend to be more often renters than owners. So this speaks to the type of wealth inequality that Professor Vetas talked earlier. And also from the main metrics, we find that renters are the ones who are mostly overburdened by housing. And that means basically that they spend most of their income to cover housing expenses, be it rental payments, be it electricity bills, or maybe like taxes on like NFIA and so on and so forth. Other than let's say, the income perspective of housing inequality and housing affordability, there's also the qualitative aspect of it. So lower income households tend to live in more rundown houses with more structural problems like humidity, and very crucially, they seem to be also the most energy poor, in a sense that they cannot properly heat up their house, like lower income households. So basically, I'm not gonna try to revisit like everything that we said so far, but via all those findings that we try to capture in the paper and also in today's discussion presentation, we try to highlight key points of perhaps necessary action that needs to be taken in order for EU convergence, and in order to improve not only the metrics themselves, which seem to be improving, but also to improve how households perceive their everyday life and their opportunities and merit. I'm going to close here. Thank you very much for the attention. So it's my turn now to introduce somebody. So I'd like Jonathan, please come over. Like the floor is now yours. Let Grigori. Yeah. So we have somebody in the back to arrange all the hardware. Yeah. Floor is yours. I'll let Grigori fix my slides. Okay, thank you very much. And thank you for having me. Thank you for letting me speak in English, because although I speak some Greek, it wouldn't be very good professionally trying to do this today. I want to say a big thank you to everybody who's been involved in the work that we've been doing for about 5 or 6 years, of which this presentation is one of the outputs, but not the only output. I want to thank in particular the Greek team, Parisopara, Nikos, Stet, Grigori, Andoni, Niki, I'm Yogo, thank you very much. And also, I really have to thank also in particular at the bottom here, Richard Blunder and Jim Ziliak, who have worked with me in particular over the last few years on this. The philosophy behind this project is that we all, to some extent, understand our own countries. And to some extent, people studying
inequalities and economics understand quite a lot about the United States with the amount of research that comes from the United States. But we understand, even with the help of the OECD and the European Commission, relatively little about where we fit in amongst other high-income countries. That's one thing I really liked about the paper Andoni presented earlier, because you brought together Greece alongside many other European countries. In that spirit, what am I going to talk about? I want to talk about how income inequalities have changed in Europe and North America, specifically for working age people over the last 30 years, encompassing two major economic crises. I'm going to ask a simple question. Have countries become more similar in terms of their disposable income inequality? To which the basic answer is yes. And why have countries become more similar? Why has there been convergence in disposable income inequality? I'm going to look at whether it's trends in market income inequalities, that's income received from work or from savings or investments before tax, or is it due to changes in redistribution, that after those market incomes are received, that the state will tax you and provide social benefits? Which one of those is it that is driving these cross-country trends in income inequalities? The data that we work on, the philosophy behind the data is that we use the highest quality data source from each country available. That does mean different data in the Nordic countries, where they have information on the entire population, compared to other countries like my own, and in Greece, where we rely on surveys of households. We only look at the working age population because we're interested in the connection between labor market incomes through to disposable incomes that people can actually spend, not having to consider all the issues with pensions. And we do some standard adjustments to the data. I will talk throughout about market and disposable income. I've already kind of defined them for you, but I leave the definitions on the screen. Again, it's all about what you receive from employers or investments and savings versus what you receive after tax and state transfers. So this is the chart which motivates the rest of the paper. We look at data from 1995 through to 2021, and we split countries into 4 groups: English-speaking, Nordic, Western and Central European, and Southern European countries. And what you can see is very heterogeneous patterns of this measure of income inequality, the Gini coefficient, as talked about earlier. You can see, for example, the United States in purple was a high income inequality country, which has stayed high or even got more unequal. But in general, that pattern of a high income inequality country becoming more unequal is not common. In particular, we see high income inequality country like Ireland, and to some extent Canada, coming down in inequality. We see the Nordic countries going from very low inequality to around the middle. And we see in Southern Europe, while there is an important pattern around the Great Recession, the crisis, on average, those are becoming less unequal from a high inequality base. So these patterns, then we really want to understand what's happening to average inequality and what's happening to the different. How different are these countries in terms of income inequality? And we're going to do that looking at these disposable and market income inequality. So first, I want you to look at the pink line. So on the left, you see the average level of income inequality in these 17 countries. And you see that on average, it has been rising over time, although there is a dip in the late 2000s.
So increasing average disposable income inequality. Now go to the pink line on the right, and this is the dispersion, how different it is across countries. And this is going strongly downward. So we have countries becoming more similar to a slightly higher level of income inequality. Now, is this driven by trends in the market in terms of labor incomes, savings, investment income? Well, in terms of the average level of inequality, yes, the market income inequality is slight, or at least to some extent, slightly going up. But in terms of countries becoming more similar, on the right in blue, it's not true that countries are becoming more similar because of trends in market income inequality. If anything, you have this very big cyclical pattern, and in particular, that big wave between 2005 and 2015 is caused by the countries in Europe, including Greece, that had the most difficult experiences after the Great Recession, in which there were very big increases in market income inequality that didn't happen so much in disposable income inequality. So I want to tell you a couple of things. One is that this change is not driven by demographic change in terms of age, sex, education, or household structure. There have been big changes in education in particular and aging of populations, but that's not what is driving these results. The second thing is that these results are happening in the bottom 95% of the distribution. So what is happening in the top 5% of the distribution across Europe and North America is very different in terms of these results compared to most of us in the bottom 95% of the distribution. So countries are becoming more similar in their income inequalities, at least across most people, but not when you look at what the trends in the top are doing. So now I want to work out, so I've told you that this, on the right-hand side, this reduction in how different countries are in disposable income inequalities is not due to the trends in market income. I just kind of want to show you that here. And I want to show you that in particular, what was happening in the countries that were most affected by the Great Recession and aftermath. So in particular, look at Ireland in the top left, Greece and Spain in the bottom right. And you can see Ireland is actually most dramatic. It becomes very, very high income inequality in terms of the pre-tax market income. And the reason for that in Ireland that must have parallels in Southern Europe is very low rates of employment, lots of unemployment, lots of households with nobody receiving any money from paid work, creating a lot of market income inequality. But other patterns here then also stand out. The Nordic countries, you saw before, the low levels of inequality rising up. You don't see that here when you look at market income inequality, and I'll come back to that. So to do this properly, what we need to do is measure changes in how much the state is undertaking redistribution. And basically, we use a simple measure, gamma here, which is this function of disposable income and market income inequality. So all you need to know here is that if the tax and benefit system does nothing, then Gini of disposable income is the same as the Gini of market income. Okay, so then this becomes 1 and the gamma becomes 0. So that would be no redistribution going on. Okay. On the other hand, if there's no income inequality in disposable income, then the gamma goes to 1. Okay. So higher the gamma, the more redistribution that happens.
And then I can show you the gamma times 100 here, just to put it on the same scale. And you can see a couple of things. Firstly, those Nordic countries that used to be low income inequality, they are not doing as much redistribution as they used to. The low income inequalities in Northern Europe have scaled back their welfare state. They are not the same countries in what they are doing as in terms of what they were doing in the mid-1990s. Much less redistribution. On the other hand, we have in particular Ireland, there you go, Greece, Portugal, and to some extent Spain, seeing more redistribution that happened through and after the financial crisis. This is then my last chart, which tries to summarize kind of everything in one. It's quite complicated, but I'll walk you through it. We take all the countries in 2004 and rank them from the lowest inequality to the highest income inequality. That's the black dots, okay? The orange is then what the income inequality was in 2021. So you can see on average, firstly, that on this, can you see with this side, we're seeing higher income inequality. And on this side, we're seeing falls in income inequality. But again, what's happening here on average is that low income inequality countries have reduced the amount of redistribution they do, pushing up inequality, and high income inequality countries, including the United States, United Kingdom, Greece, Canada, Ireland, these are doing more redistribution, which push down. So high income inequality countries, because of how redistribution is working, pushing down income inequalities, low income inequality countries, less redistribution to push them up and making them more similar on average. So that's all I'm going to say. We've got this rising income inequality on average. We've got reduced dispersion in disposable income in a country, inequality countries becoming more similar because of the reduction of the welfare state in northern Nordic countries, and some other high income countries becoming less unequal due to trends in the bottom 95% of the redistribution. And indeed, the big picture then is these low-income inequality countries doing less redistribution, high-income inequality countries doing more distribution. And again, finally, that really strong pattern about what was happening in the Great Recession. I'm going to stop there, but thank you very much for having me. Jonathan, thank you very much. And now for the third and final part of today's discussion. Ήθελα να καλέσω τον κύριο Τσακλόγλου, κυρία Ανδριοπούλου, κυρία Καλαβρέζου. Το σκεφτήκαμε λίγο να μιλήσουμε στα ελληνικά και στα αγγλικά. Θα κάνουμε τις ευρύσεις στα αγγλικά. Κύριε Θεοδωρόπουλο, έχουμε πει ότι εκτός όλων των άλλων θα μοιραστεί όλο το υλικό στα ελληνικά, αλλά ποτέ το ίδιο. Το 19 και 27 πήγε στην Κορέα. Θα πιάστηκαν στην αρχή πριν έρθετε. Θα τα συζητήσουμε τώρα. Ό,τι πεις, αρχηγός εσύ. Okay, so we have a round of discussion and then we can continue informally over coffee in Greek. Okay. Right. First of all, let me congratulate you for this initiative that you took. This Teton report that was mentioned before is truly a very important contribution to the world literature on inequality, and I'm very happy to see it expanding to several other countries, including our own country, and I hope that this will continue in the future. And second, thank you very much for
inviting me to discuss two truly interesting papers. First of all, let me say some things about inequality in Greece. We have data for quite a long time. The first data where we can examine inequality in Greece date back to 1974. Now, the main characteristic of, let me say, the pre-crisis period, it was that inequality in Greece was higher on average than the European Union, or for that matter, of the OECD. And I'm referring to the old OECD countries, because in recent years, there were addition of several other countries, especially from Latin America, where inequality is quite high. However, in Greece, unlike the other countries where we're mostly observing increases in inequality during this period, in Greece, the level of inequality actually remained stable, or rather declined a little. It remained higher than the European average. However, it was not as high as it was in the beginning of the period. Then, something to make absolutely clear, because there were some references, especially in the report, to both inequality and poverty. Here we are discussing about inequality. Inequality is something that is only about relativities. Poverty is something that can be either relative, as the estimates produced, for instance, by the European Commission, or it can be something that can be anchored in time, or have, let's say, an absolute element there. Now, then we have, let's say, the crisis. The crisis in Greece was something that was unparalleled in comparison to any developed country that we have in mind. Just to give you, let's say, some sort of, normally we refer, let's say, to the 26% decline that we had in output. Disposable income, however, and this is, let's say, a measure of utility, welfare of the individuals, declined by 44%. This is an amazingly large number. Why is it so? Because a considerable number of the stabilization effort was undertaken through increases in taxation, and to a lesser extent, in social insurance contribution. Now, the pattern of inequality during the Greek crisis, it was a typical case of any kind of a crisis. Normally, people associate crisis with increases in inequality. These things do happen, but they do not happen immediately. What is the first indication of the crisis? It's collapse in profits. Where do profits go? They go to the top of the distribution. This is the reason that in all crises, and this was the case in Greece as well, the first indications, the first stages of the crisis were associated with a decline in inequality. After that, however, we have, let's say, increase in unemployment, declines in incomes, etc., and we have some sort of an increase in inequality. One of the characteristics of the Greek case, however, was that during the time of the crisis, there were several policies that were introduced, especially regarding benefits, that were, for the first time in Greece, they were means tested. This is the main reason that we had, let's say, that inequality not only remained flat, but it declined after some time. I do not say that welfare improved. Welfare declined massively because of this decline in average disposable income. However, inequality did decline, although it didn't decline to reach, let's say, the European average or anything like that. Regarding benefits, there is something, however, that is dangerous from a policy point of view. And what is this thing? It is the typical danger that we have with means-tested benefits. Several of them accumulated around more or less the same kind of poverty line eligibility criterion, creating poverty traps. That is something that we must try to avoid as much as possible. Now, let me make a couple of comments that concern both papers. Both papers relied as an indicator of welfare, used as an indicator of welfare, disposable income per capita. Why do we use it? This I have used extensively in my work as well. What is the understanding there is that disposable income per capita is a very good proxy of potential consumption. Consumption in economics is something that is associated with utility, and as a result, this is, let's say, more or less what we achieve, let's say, by using disposable income. However, people do not derive utility only from the consumption of private incomes, of cash incomes. We are deriving considerable utility from non-cash incomes as well. This is very important for both papers, and let me explain why. In Jonathan's paper, for instance, the welfare state is far more developed in some countries than some others.
They are providing services that are near cash services, effectively, to households. If, in order to have, let's say, some kind of a distribution of welfare, all these things must be somehow incorporated there. It's not an easy task. However, this is the way that we must proceed. In the Greek paper, let me give you two examples of why we have problems in the measurement that we have there. Home ownership is widespread in Greece. However, it has declined considerably. It reached a top of 85% in 2005, and ever since then, it was the number of Nikos mentioned before, that were close to 70%. This means, let's say, that 15% of the households that were enjoying these non-cash incomes in 2005 do not exist in the distribution of 2000 and the latest year that we have available, 2024. On the contrary, some centuries ago, when I was a university student, only 13% of 18-year-olds were entering university. Now the corresponding number is almost 60%, and university transfers to university students are a very considerable amount. Therefore, all these things, in order to have, let's say, some kind of meaningful comparisons, either across countries or across time in the same country, should be taken into account. Not an easy task. However, I have the feeling that this must be the next effort that we must take. Then, my other question is a little more technical. Gini index. Gini index is just one index of inequality. It has been used extensively. It has a very easy interpretation graphically. However, we know that it has several disadvantages. Gini index is an index that is especially sensitive to changes in the middle of the distribution vis-a-vis several other indexes. Even when there is a parametric version of Gini index where we can do this thing. And the trends that were reported here are not necessarily replicated by indices that are more sensitive to changes in the two tails of the distribution. Then one, again, technical, however, this is important. When you were examining inequality within particular income sources, I have the feeling that this has several kind of treacherous roads there. It is far better to examine the progressivity, this progressivity, using the entire distribution. There are techniques like that. This is the so-called inequality decomposition by factor component. This gives, let's say, something that, just to give you an example, suppose that I have, let's say, only €1 of a benefit. However, I give it to the poorest member of the society. The Gini index for the distribution of benefits is 1, the highest possible value. However, the effect is progressive, it's not regressive. Therefore, all these things should be encapsulated in a different kind of thing. Nico, if I have spent my 9 minutes, there are 3 points that I have reading the report. However, they were not mentioned in the presentation. Thanks a lot. I would also like to congratulate the authors of both very stimulating presentations and also the reports, which are highly complementary. I think Jonathan's presentation helps us understand how inequality has evolved in many countries throughout these decades, and what is the role of market income versus redistribution, which is very important for policy making. And the OVE study looks beneath these outcomes and goes also focusing on Greece to mechanisms through which these inequalities are generated and even reproduced in the Greek society. So it gives us information about the channels, and I would say more information on why inequalities then persist, what we see in the Greek economy, and we see this persistence of inequalities, and maybe this less opportunities that people feel in the subjective indicators. So taken together, this presentation help us move this from the question on how inequality evolves, and then what we need to do in the public policy making in order, to alleviate. So I would like to focus. I have highlighted some issues. I will refer to them because I think it's important, and for those that will read further on the study, to find this link. And this, I'm not sure I will have time to elaborate on all of them. So one very important is the interaction between the market inequality
and the redistribution, as Jonathan presented, the persistence of poverty and social exclusion in the case of Greece for younger generations, children and the youth. This is very prevalent throughout the study. The links between gender inequality, care responsibilities on long-term care that Nikki will elaborate more, and the labor market participation. And although there is a high improvement in female labor market participation, there is room and policies to do more on that side. The gap between objective indicators and people's perception on how they feel about their economic well-being, because this forms their also decisions about family formation and fertility. They're not going to decide on the official statistics and standards. They will decide on how they think their life is and what is the future, the perspectives. The regional disparities in opportunities and access to services. There is a very good part of the study that develops and elaborates on the regional inequalities, linking also with infrastructure and other and the investment and what needs to be done about regions. And finally, how we can strengthen and monitoring the inequality and the assessment of the distributional impact of policies. In other ways, also the access to the administrative data that Nikos referred to, and how we can simulate through use of micro-simulation techniques the effect of policies ex ante before they are adopted. And maybe this also needs, to be a standard process also when a new legislative act goes into the parliament. So I would like to start with the interaction between redistribution and market income inequality, which is very interesting. I don't know if I can have the last slide of Jonathan, because it was very good on slide 11 on the market. It's memorable. Okay, so I wanted to highlight this different pattern between Ireland, let's say, and Portugal, that both have decreased high inequality in the last years. But for Portugal, the effect comes a lot from market income and to a lesser extent from the redistribution system, while Ireland, the effect of market goes to the other direction, so there is an increase. But with a strong redistribution, they manage even higher to offset this increase. Greece has a similar pattern, so it goes a little bit up on the market inequality, and then the redistribution improves, but the magnitude and the scale is lower. So in terms of policy making, this means that we can do at both levels, and the Secretary General is also here. We can improve the market also outcome, so having more equal, higher participation of women, youth in the labor market will decrease the inequality that we see in the market outcome, reducing also inequalities in income, in earnings. The new directive on the gender pay gap will help towards this point, and bringing more equal the market outcome will help us needing less, let's say, effort and less resources to the redistribution. So in the study of VOV, it's very prevalent that social transfers they are not as effective probably as they could be. So this is why we see the size of redistribution could be higher than with what we observe. Why this may happen? This may be because the transfers are not adequate, so they are small in size in order to alleviate the effect. They may not be well targeted, so we can improve the targeting of benefits. We can combine them with better labor market incentives, so link them within work benefits, which is something that was very also purported in the Pissarides to improve, to have benefits in place, but increase when someone gets a job closer, let's say, to the minimum wage, top up their incomes. And then we have to check the fourth point is the total social spending, how it is distributed across the different
the different elements, what goes for pension, what goes for family, housing, disability, unemployment, and the different functions of the social welfare system. So clearly, my final point on this is the redistribution is clearly essential on this. And but we have also room to do on the labor market, to support labor market participation and reduce disincentives to labor in order to improve this effect. So I will continue. Thank you. First, and I would also like to congratulate my colleagues at the OVE for pushing through and having this very timely site be finally out. And also Nikos Vetas for initiating this discussion and creating this space for a discussion that goes a bit beyond traditional measures of inequality. Because what this study reminds us is that inequality is in fact multidimensional, so it doesn't just concern income. As part of the research team, I had the opportunity to work a bit on the long-term care chapter, so I would like to focus my remarks there and maybe expand a little bit. So before I begin, let me clarify something, that whenever we hear the term long-term care, we immediately think of older people. But the term includes support required to cover needs, not just because of old age, but also because of disability, illness, cognitive decline, irrespective of age. So the report highlights three basic findings in the care sector. The first is the exceptionally low level of public spending for care. The second is the heavy reliance on families. And the third is that a disproportionate share of the burden or of the load. Sorry, can you repeat the second? The heavy reliance on families. So if there is no public expenditure, then families take, and it is especially women. So this is the third element. So these are important findings, but together they tell a larger story. And this story is that the welfare model in Greece still relies on the assumption that whenever a need emerges, the family will cover for it. And this was a model that worked in the past when we had higher fertility rates, we had larger families, and we didn't have as many people growing older and living longer lives while suffering from chronic diseases and complex needs. But our demographic reality today is different, and these conditions no longer apply. So the question is not whether we can afford to invest more in care. The main question is whether we can afford not. I think that what the report tries to say across sectors, not just in care, is that whenever access to these services, to care and other services, depends on family resources, then inequalities naturally emerge. So if, for instance, we have two families, two households, and they have the same income, but one family has to care for a member that has dementia, the reality is completely different. And this translates into differences in the actual disposable income after the care needs are covered. It leads to missed career opportunities. It leads to an emotional strain, a physical strain. And all these fall disproportionately on women, as I said before. So the inequalities in the care sector translate into gender inequalities, income inequalities, intergenerational inequalities, and even health inequalities. So I'm stopping here about the care sector, and this is where I would like to take a step a bit further. So as Irene mentioned, infrastructure. I would like to mention the example of public transport. So if we have in a city, let's say, a lack of accessible and affordable and reliable public transport, this would be seen normally as a public infrastructure issue. But I would claim that this is also an inequality issue, because for a higher income household, this would be an inconvenience, not having access to public transport. They can get their car and move around. But what happens for lower income households? What happens for people with disabilities? What happens for older people? So these people are essentially excluded. They face barriers in their participation to economic life, social life, society in general. So that is an issue that we wouldn't think as an inequality issue, but it is an inequality issue. And we rarely also think about the climate consequences of such, let's say, deficits. And this brings me to another issue now, climate change. Climate change is an environmental challenge, but is it also a social justice challenge? If we think about it, it is.
Why? Because the risks are not distributed equally. So there are certain categories of citizens that face a disproportionate, let's say, burden. And we have seen this globally. We have seen it also with natural disasters. For instance, the 2004 the Indian Ocean tsunami is a very good example from the literature. There we had 4 times as many women victims compared to men. And why this happened, it was because pre-existing inequalities, social and other ones, amplified the effect of who could actually cope with the disaster and who could escape. So the same applies to heat waves, floods, wildfires, air pollution. There are some groups like people with chronic diseases, older people, people with lower incomes, children. So these are factors that may seem a bit, let's say, outside the scope of what we have been discussing. But for Greece, where we have an aging society, where we have poor infrastructure, where we have low investment in areas such as care, these are issues that are really, really important, and they will continue to be important because these factors have an interplay, and they will be increasingly crucial as we age as a society. And what this study reminds us is that inequality is not about who just earns more, irrespective of how we measure that. Questions such as who can afford to have a house, who can afford to live in a well-insulated house, who can afford to have children, who can access care when they need it. All these are also questions about inequality. And this is where I stop. Thank you. So I would like to thank all 3 of you for your first high-quality interventions, amplifying but also questioning some of the findings we had earlier. So normally we would now make a second round, but I've changed my mind. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, αφού όμως πρώτα δώσουμε την ευκαιρία σε όποιον θέλει να κάνει κάποια σύντομη ερώτηση ή μικρή τοποθέτηση για αυτό το θέμα και μετά να το βάλουμε μέσα στη συζήτηση την οποία θα συνεχίσουμε. Ας δούμε τι μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει στο τραπέζι. Αν δεν υπάρχει κάτι, κ. Μανδραβέλης. Λίγο πιο δυνατά για να σας πιάνει αυτό. Μια σταθερότητα στις ανισότητες στη χώρα, είναι μια βελτίωση όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σήμερα είναι περισσότερο απαιτούμενη από ό,τι ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Πανέρχεστε με μια έννοια στο αρχικό ερώτημα της μελέτης. Να πιάσουμε 2-3 σημεία. Για διευκρίνηση, μάλλον θα ήθελα να γίνει. Αν δεν καλά, στην Ελλάδα δαπανούμε περισσότερα χρήματα στην ιδιωτική υγεία και πολύ λιγότερα στην δημόσια. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι είναι πολύ χαμηλή η δαπάνη η δημόσια, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, και αντίστοιχα, οι ιδιωτικές πληρωμές για την υγεία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και ειδικά οι δαπάνες οι οποίες είναι out of pocket, δηλαδή αυτές οι οποίες δεν καλύπτονται από κάποιο ασφαλιστήριο. Ήταν το επόμενο. Εγώ θα ήθελα να αφήσω να αναφέρθηκε και δεν το κατάλαβα κάπου. Αν έχει παίξει ρόλο η πράσινη πολιτική της Ευρώπης στην ανισότητα που υπάρχει. Μπορεί να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Άλλο ένα. Αναφερθήκατε στη μελέτη στις ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση ως ένα θέμα. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, το στεγαστικό και την ιδιοκτησία στέγης. Έχω την εντύπωση ότι τα δύο ήδη αλλά και στο προσεχές μέλλον θα γίνουν πιο σημαντικά, ιδιαίτερα εφόσον το κόστος σπουδών εκτός κατοικίας είναι ήδη υψηλό και όσο παραμένει τέτοιο θα γίνεται σημαντικό, σε συνδυασμό με το ότι λόγω του δημογραφικού οδηγούμαστε τα προσεχή χρόνια θα οδηγηθούμε σε μια συρρίκνωση της ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί θα υπάρχουν πολλοί για να πάνε δύο στην περιφέρεια. Το κλείσιμο τμήματων στην περιφέρεια θα δημιουργήσει νέα ανισότητα και θα περιορίσει την προσβασιμότητα
αυτών των σχολών από τις τοπικές περιοχές. Το λέω με την έννοια, δεν ξέρω πώς, δεν έχω σκεφτεί πώς μεθοδολογικά θα μπορούσε να το δει κανείς, αλλά το γεγονός του κόστους των σπουδών εκτός κατοικίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη του στεγαστικού κόστους της κατοικίας, νομίζω ότι είναι ένα όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί ποικίλες ανισότητες στην πρόσβαση της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά, είναι μέσα σε αυτούς που δεν μπορούν να είναι μέσα, και σε συνδυασμό ίσως και με τις στο ποια σχολή μπορεί να μπει και σε ποια δεν μπορεί να μπει, ανάλογα με το πού είναι τοποθετημένοι αυτοί και πού είναι οι φοιτητές και η οικογενειακή τους κατοικία. Αυτό μόνο ως πιθανή ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε ως στοιχείο ανισότητας στο μέλλον. Οπότε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα να πει καθένας καθεμία ό,τι θέλει. Είχαμε μια ερώτηση για την πράσινη μετάβαση, μια ερώτηση για το πώς πηγαίνει η ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με το κόστος πρόσβασης αλλά και τη γεωγραφική διάσταση, και η αρχική ερώτηση εάν ο κεντρικός δείκτης ανισότητας αλλά και οι υπόλοιποι δεν δείχνουν μια μεγάλη επιβράδυνση, επιδείνωση. Γιατί βλέπουμε αυτά τα οποία δείξαμε και εμείς στο πρώτο slide, νομίζω ότι υπάρχει μια υποκειμενική τουλάχιστον έκφραση. Θέλω να πω, νομίζω η λέξη είναι απεσιοδοξία σε σχέση με το αν μπορείς να αυξήσεις, να βελτιώσεις τη θέση σου ή που βρίσκεσαι σε σχέση με τους άλλους. Το οποίο είναι μια υποκειμενική καταγραφή. Να πιάσουμε λίγο αυτόν τον κύκλο, ίσως ξεκινώντας από τον κύριο Τσακλόγου, όλοι από αυτά θα ήθελα. Ναι. Θα καταλήξω σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντική κουβέντα. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσω στον κύριο Δημητρόπουλο. Η εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες σχεδόν του κόσμου, είναι ο βασικός παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει το ύψος των ανισοτήτων. Παίζουν την εκπαίδευση και θα του πω που είσαι περίπου στην κατανομή του εισοδήματος. Όμως αυτό το οποίο είπα εγώ ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο μετράμε στις συγκρίσεις ανισότητας τις οποίες κάνουμε είναι πόσα λεφτά έχω αυτή τη στιγμή στην τσέπη μου. Στην πραγματικότητα δεν παίρνω χρησιμότητα μόνο από τα λεφτά που έχω στην τσέπη. Παίρνω χρησιμότητα και από τις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας και παίρνω πιθανόν χρησιμότητα και από ιδιωτικά εισοδήματα τα οποία δεν είναι σε χρήμα. Από τη δεύτερη κατηγορία, το σημαντικότερο από όλα είναι τα τεκμαρτά ενοίκια. Αν έχεις το σπίτι σου, είναι ουσιαστικά σαν να πληρώνεις κάποιο ενοίκιο στον εαυτό σου. Δηλαδή, δύο νοικοκυριά που έχουν το ίδιο ακριβώς εισόδημα, αλλά το ένα είναι στο νίκη, ενώ το άλλο έχει το σπίτι του, καταλαβαίνεις ότι δεν βρίσκονται στο ίδιο τέτοιο. Οπότε, αυτό που λέω είναι το concept of resources πρέπει να τα έχει αυτά μέσα. Το αντίστοιχο πράγμα το που είπα ήταν και για την εκπαίδευση. Το νούμερο που είπα δεν ήταν τυχαίο. Όντως, τη χρονιά στην οποία μπήκα εγώ πανεπιστήμιο, το μακρινό 1978, και τότε που δεν ήταν ακόμα, ήταν τα ΚΑΤΕ, δεν ήταν καν ΤΕΙ, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν το 13% των ατόμων τα οποία ήταν 18 ετών, τα οποία μπαίνανε στο πανεπιστήμιο. Τώρα, στα τελευταία που έχουμε, είναι παραπάνω από το 60%. Η φοιτηση σε πανεπιστημιακές σχολές είναι ακριβή. Κάποιος το πληρώνει. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα τεκμαρτό εισόδημα το οποίο δεν καταγράφεται πουθενά. Όμως, κανονικά σε συγκρίσεις καταναλώνω ένα αγαθό για το οποίο δεν πληρώνω απευθείας. Αυτά τα πράγματα σε συγκρίσεις ανισότητας κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο project τέτοιο παλαιότερα. Μάλιστα, αρκετοί ήταν στη λίστα των ατόμων τους οποίους είχες για συνεργάτες στην αρχή, Τζόναθαν, ο Αντρέντε Κώστα και διάφοροι τέτοιοι, που δείχνει ότι πραγματικά αυτά εδώ μειώνουν αρκετά την ανισότητα, αλλά δεν αλλάζουν το relative rank των χωρών. Απλά είπα το ότι όταν κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ χωρών, πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη, όπως επίσης και όταν κάνουμε συγκρίσεις μέσα στην ίδια χώρα, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε μέσα. Τώρα, για την πράσινη πολιτική και την ανισότητα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε από όλα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε εσωτερικά. Το περιβάλλον είναι αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν global public good. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, δεν θα έχει αποτέλεσμα όσο καλές και είναι οι ενέργειες δικές μας. Προσωπικά δεν ξέρω μελέτες οι οποίες να έχουν σχέση με το τι εφέκτα έχει η πράσινη μετάβαση σε ζητήματα ανισότητας, παρότι είναι κεφαλαίο της σημασία. Αν έχει κάποιος άλλος, σωστό.
Και να έρθω τώρα στο ερώτημα το δικό σας, το οποίο είναι το $100 million question, $1 million question. Θα μπορούσε κανείς να πει, και αυτή ήταν και η αρχική υπόθεση δική μου, το ότι, ξέρεις, είχαμε συνηθίσει σε ένα standard of living που ήταν ψηλότερο πριν από την κρίση και σαν αποτέλεσμα είναι το ότι έχουμε αναφορά διαρκώς σε εκείνο και αυτός είναι ο λόγος που διαρκώς λέμε δεν πάνε καλά τα πράγματα κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε για παράδειγμα, σε αυτές τις μετρήσεις φτώχειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βγαίνει η Ελλάδα κάπου, όχι μεταξύ μέσο και ψηλό, αλλά δεν είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν όλα τα χρόνια που ήμασταν πριν από την κρίση. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ρωτάνε τους ανθρώπους πώς νιώθετε, κάτι λιγότερο από το 70% του πληθυσμού δηλώνει φτωχή. Είμαστε υπερδιπλάσιο το νούμερο αυτό από τη δεύτερη χώρα η οποία δίνει αυτό το νούμερο, που είναι η Βουλγαρία, με πολύ χαμηλότερο standard of living. Και επιπλέον είναι και κάτι ακόμα. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις πολιτικές για τη μετώπιση φτώχειας αν έχεις το 70% του πληθυσμού. Αυτές είναι οι γενικές πολιτικές πλέον. Δεν πετυχαίνεις. Οπότε έχω μερικές αμφιβολίες. Και πού είναι η αμφιβολία μου η μεγάλη? Πήγα και είδα τα στοιχεία πριν από την κρίση. Στην εποχή της αστακομακαρονάδας. Στην εποχή της αστακομακαρονάδας, το αντίστοιχο νούμερο ήταν πάλι η Ελλάδα μακριά από όλους. 45% του πληθυσμού και τότε δήλωνε φτωχό. Οπότε μπαίνει ένα ερώτημα, μέχρι πού πάνε όλα αυτά εδώ? Το βλέπω και σε άλλα πράγματα. Υπάρχει μια στατιστική η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στο δημόσιο διάλογο και έχει να κάνει με το ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξοδεύουν παραπάνω από το 40% το εισόδημά μου για housing. Έχω ψάξει από πολλές μεριές να βρω από πού είναι και είδα τελικά ότι αυτό το πράγμα είναι επίσης self-reported. Αλλά με μια διαφορά. Αυτή τη στιγμή τα housing costs στην Ελλάδα καταγράφονται. Καταγράφονται ανελιπώς. Όχι με τις έρευνες εισοδήματος, στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. Εκεί δεν καταγράφεται ένα κομμάτι μόνο που είναι οι τόκοι στεγαστικών δανείων. Όμως, τα άλλα πώς τα λένε, όλα τα υπόλοιπα housing costs, τα οποία είναι νίκια, είναι καύσιμα, είναι κοινόχρηστα. Και είναι καύσιμα και κοινόχρηστα και των ατόμων τα οποία έχουν δικό τους σπίτι. Όλο αυτό εδώ το πράγμα είναι το 14,5% του συνολικού μας προϋπολογισμού. Για να βγει αυτό εδώ το νούμερο που δηλώνει ότι, ξέρεις, το δούμε παραπάνω από το 40%, θα πρέπει να είναι όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά τα οποία νοικιάζουν. Και όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά που είναι περίπου το 8% του πληθυσμού, τα οποία έχουν ακόμα στεγαστικό δάνειο, τα οποία ξοδεύουν παραπάνω από 40%. Είναι αυτό σωστό? Μου φαίνεται δύσκολο. Οπότε, για να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα, φαίνεται να έχουμε ένα dissociation ανάμεσα στα δύο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι καινούριο αυτό το πρόβλημα, το είχαμε και παλιότερα αυτό το πράγμα, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, αν θέλουμε να σχεδιάζουμε πολιτικές, θα τις σχεδιάζουμε πάνω στα hard data. Θέλω να κάνω πολιτικές για τη φτώχεια, θα πάω να βρω τους πραγματικά φτωχούς. Όχι εκείνους που θα μου δηλώσουν ότι είναι φτωχοί. Μπορεί να υπάρχουν και φτωχοί αντικειμενικά, δηλαδή άποψη εισοδήματος, συνθηκών διαβίωσης κλπ. Οι οποίοι να δηλώνουν ότι δεν είμαι φτωχός. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κάνω πολιτική γι' αυτό. Αυτό όμως είναι που χρειάζεται περισσότερο. Ναι, θα ξεκινήσω και εγώ από το τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Τσακλόγλου ως προς το ότι οι πολιτικές για να είναι στοχευμένες και για να το συνδέσουμε αυτό που είπα πριν, για να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματική το redistribution, προφανώς πρέπει να βασιστεί στα hard data, δηλαδή σε αυτό, γιατί ο κόσμος θα πάει και θα κάνει claim, θα πάρει το επίδομα με τη φορολογική του δήλωση και για το δημοσιονομικό. Οπότε προφανώς πρέπει να δούμε το σχεδιασμό των πολιτικών βασισμένο στο διαθέσιμο εισόδημα, πιάνοντας όμως όσο καλύτερα ίσως μπορούμε άλλες παραμέτρους που ανέφερε και ο κύριος Βέτας, όπως είναι το wealth, από τα διοικητικά στοιχεία που έχουμε, αν μπορούμε δηλαδή να πιάσουμε καταθέσεις, περιουσιακά στοιχεία, να έχουμε means tested και για την περιουσία, για expenditure, να αποκλείουμε νοικοκυριά που μπορεί να φαίνονται με χαμηλό εισόδημα, αλλά φαίνονται με πάρα πολύ ψηλές δαπάνες, ώστε να κάνουμε καλύτερη στόχευση. Δεν μπορούμε όμως ταυτόχρονα να αγνοήσουμε και στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής, γιατί βγαίνει αυτό το τόσο αρνητικό αποτέλεσμα στα subjective indicators, δηλαδή γιατί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι νιώθουν έτσι.
ένα μεγάλο μέρος της μελέτης του ΙΟΒΕ δείχνει ότι αυτό έχει έρθει από την παροχή των υπόλοιπων υπηρεσιών. Από την υγεία, από την παιδεία, από το long-term care, το οποίο, για να το συνδέσω και με την ερώτηση που υπήρχε για την υγεία, είναι στο 0,1% του ΑΕΠ βάσει των στοιχείων του Aging Report. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οπότε το 0,1% του ΑΕΠ δαπανάται επίσημα σύμφωνα με το Aging Report σε long-term care. Και αυτό προβάλλεται στην προβολή μέχρι το 2070. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα underreporting και να μην πιάνουμε όλο το εύρος του τι είναι στην περίμετρο της μακροχρόνιας φροντίδας, άρα να μην είναι 0,1 και να είναι 0,2 είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε, αν πάρουμε μια οικογένεια η οποία νιώθει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, οικονομικά, οπότε έρχεται αυτή στο life cycle, για τα παιδιά, για την εκπαίδευσή τους, για την υγεία, από τη στιγμή που γεννιούνται τα παιδιά ότι θα πρέπει να έχει out of pocket expenditure σημαντικό. Όλα αυτά προφανώς δημιουργούν μια συνολική επιβάρυνση στο πώς νιώθω ότι είναι η ζωή μου. Σίγουρα συγκρίνω, στο relative deprivation η θεωρία λέει ότι συγκρίνω με τους υπόλοιπους, με το peer group μου, αλλά σίγουρα συγκρίνω με την κατάστασή μου στο παρελθόν, που για εμάς, για αυτές τις γενιές, επηρεάζει πάρα πολύ το effect της κρίσης και θα επηρεάζει διαχρονικά το πώς νιώθεις, ακόμη και αν καλύψεις αυτό το χαμένο έδαφος για το πώς θα μπορούσε να ήσουν αν δεν είχε υπάρξει αυτή η περίοδο της κρίσης. Αλλά επίσης, λόγω του ότι είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ έντονες και οι συγκρίσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ορθώς είναι, γιατί υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων. Οι νέοι άνθρωποι είναι ανταγωνιστικοί και στο να βρουν μια δουλειά στο εξωτερικό. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε brain regain, αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι δεν είναι μόνο το επίπεδο των μισθών, είναι και οι υπόλοιπες παροχές που κάποιος θα συγκρίνει για το αν θα επιστρέψει όχι στην Ελλάδα. Πώς είναι τα σχολεία, πώς είναι η υγεία, οτιδήποτε, οι μεταφορές, τα πάτε. Αυτό έδωσε βέβαια πάρα πολύ έμφαση σε αυτή την ερώτηση. Δεν έχω, τώρα για το κομμάτι του regional, τέθηκε κάτι πολύ σημαντικό για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, που είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας για το reskilling και το upskilling, όταν ήμουν στη μονάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εργασίας, όπου τίθεται προφανώς το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, οι περιφέρειες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ζουν από τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως ζουν και ίσως και από τα στρατόπεδα τα οποία είναι σε διάφορες πόλεις και τα. Από την άλλη, είναι πολύ εμφανές ότι χρειάζεται ένα reallocation of resources εκεί και ένας εξορθολογισμός. Να υπάρχουν σχολές οι οποίες να τα αποκρίνονται στα καινούργια επαγγέλματα, να υπάρχει που να μπορούν να τραβήξουν τον κόσμο. Και ένα ξεχωριστό κομμάτι και το κόστος. Πώς μπορεί μια οικογένεια να υποστηρίξει. Εκεί χρειάζονται εστίες, χρειάζονται άλλου είδος υποδομές, υποτροφίες. Αν πραγματικά θέλουμε να ισχυθεί η περιφέρεια και τα περιφερικά πανεπιστήμια να μείνουν στην περιφέρεια και να μπορέσουν να υπάρχει. Θέλει ένα reallocation, θέλει budget transfer. Θέλει και εκεί κάποιες γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι από αυτά που συζητάμε, είτε το να ενισχυθεί η νεολαία, είτε να ενισχυθούν οι περιφέρειες, χρειάζονται μια γερή ανακατανομή των πόρων. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση του κ. Δημητρόπουλου, το loop το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί είναι ότι για δύο λόγους. Το ένα είναι το δημογραφικό. Το δεύτερο είναι πλέον και τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια στο κέντρο. Θα υπάρξει μια εκροή φοιτητών από τα περιφερειακά πανεπιστήμια και στο βαθμό που αυτά ατροφήσουν και εν τέλει ίσως κλείσουν, θα χαθούν ευκαιρίες τοπικής εκπαίδευσης για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να πληρώσουν το έξτρα κόστος μετακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό είναι και που μπορείς να επέμβεις σε διάφορους. Καταρχήν μπορείς να επέμβεις σε διάφορα σημεία αυτού του κρίκου. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, εάν κάνεις αυτά τα περιφερειακά πανεπιστήμια ανοιχτά περισσότερο σε φοιτητές και σε έρευνα από το εξωτερικό, θα τα βοηθήσεις να ζήσουν και αν αυτό συμβεί, αυτό θα βοηθήσει και τους τοπικούς ανθρώπους. Ενδεχόμενα με στροφή και σε κάποια τοπικά χαρακτηριστικά. Αλλά είναι, νομίζω, η έμεση και δευτερογενής επίδραση που αυτός ο μηχανισμός θα τροφήσει. Βέβαια, στο παλιότερο, σε εποχές στις οποίες αναφέρθηκε και ο κύριος Τσακρόγλου, τα πανεπιστήμια
η εκπαίδευση γενικότερα λειτουργούσε ως μηχανισμός κινητικότητας, ενδεχομένως και με πολύ λιγότερους να φτάνουν στο άνω άκρο, αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να το δούμε το λόγο στη Νίκη, η οποία είμαι σίγουρη ότι θα πει κάτι για τα πράσινα. Όχι, δεν θα πω κάτι για τα πράσινα, γιατί δυστυχώς και εγώ δεν έχω υπόψη μου κάποια μελέτη που να το καλύπτει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι γενικότερα το ζήτημα της πράσινης μετάβασης κλιματικής αλλαγής, το δημογραφικό και βέβαια και η ψηφιακή μετάβαση, αυτό που λέμε το 3D transformation, είναι ζητήματα τα οποία δείχνουν προς το μέλλον. Και σίγουρα σε όλα αυτά που συζητάμε είναι πολύ κεντρικά, αλλά εμείς δεν κοιτάμε τόσο πολύ στο μέλλον. Και γι' αυτό ήθελα να αναφέρω αυτή την πτυχή, τουλάχιστον στη δική μου συνεισφορά στη συζήτηση, ότι θα πρέπει να κοιτάμε λίγο παραπάνω προς το μέλλον. Είμαστε ήδη εκεί. Με το ένα πόδι είμαστε ήδη εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, εγώ έχω καλυφθεί πάρα πολύ από την Ειρήνη. Γιατί θεωρώ ότι όντως αυτό το οποίο κάνει αυτή η μελέτη είναι ότι κοιτάει και άλλες πτυχές ανισότητας, κοιτάει άλλους τομείς. Δηλαδή, πάμε αρκετά πέρα από το εισόδημα και βλέπουμε τις υπηρεσίες. Τι συμβαίνει στις υπηρεσίες? Συμβαίνει αυτό ακριβώς το οποίο περιέγραψε η Ειρήνη, ότι οι οικογένειες πολλές φορές καλούνται να καλύψουν με ιδιωτικό κόστος πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι σύνηθες να καλύπτονται από τα νοικοκυριά σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εκεί, για παράδειγμα, είναι και εκπαίδευση με τις ιδιωτικές πληρωμές για τα φροντιστήρια που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Αυτό είναι, για παράδειγμα, κάτι το οποίο συμβαίνει και σε χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα έχει πολύ χαμηλό ποσοστό γονιμότητας. Και ένας από τους λόγους που αναφέρονται από τα νέα ζευγάρια ότι δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας είναι τα υψηλά κόστη τα ιδιωτικά για να προετοιμάσουν τα παιδιά ήδη από το σχολείο να πετύχουν στις εξετάσεις και να μπουν σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο. Είναι μια αντίστοιχη εμπειρία που βιώνουμε στην Ελλάδα, ακόμα και αν είμαστε τόσο διαφορετικές χώρες και τόσο διαφορετικές οικονομίες και κοινωνίες. Και αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό δρά αυταριστικά. Από πάνω έχει τη υγεία, έχει τη μακροχρόνια φροντίδα που αναφέρθηκα πριν. Είναι η απουσία υποδομών. Πρέπει να καλύψεις με ιδιωτικό κόστος πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να καλύπτονταν υπό άλλες συνθήκες από το κράτος. Και εδώ θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το επίπεδο των δαπανών. Ναι, είναι πολύ χαμηλά η δαπάνη για τη μακροχρόνια φροντίδα. Είναι όντως το 0,1% του ΑΕΠ, όμως τώρα είμαστε στη δεύτερη θέση στη κατανομή ευρωπαϊκά. Ήμασταν στη χαμηλότερη θέση της κατανομής για πολλά χρόνια. Είναι πώς κατανέμονται και αυτά τους υποδικούς. Όταν μιλάμε για τη δημόσια δαπάνη υγείας, πού απορροφάται το μεγαλύτερο κομμάτι της δημόσιας δαπάνης υγείας, το οποίο είναι ήδη χαμηλό? Απορροφάται σε φαρμακευτική δαπάνη, απορροφάται σε νοσοκομεία. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχουμε τόση πρωτοβάθμια δημόσια υγεία, δεν έχουμε τόσες υπηρεσίες, δεν έχουμε πρόληψη. Σε έναν ταχαίως γυράσκοντα πληθυσμό, δεν έχουμε δαπάνες για την πρόληψη, για μακροχρόνια νοσήματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι δηλαδή πέρα από το επίπεδο των δαπανών, σε ένα επίπεδο ας πούμε μακροοικονομικό, να δούμε και πώς κατανέμονται αυτές τις δαπάνες και τι τελικά σημαίνει αυτό για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι άνθρωποι και οι ίδιοι πολίτες ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν. Έχω την αγωνία μήπως κρυώσει ο καφές που μας περιμένει για συζήτηση στη συνέχεια. Παρόλα αυτά, συγγνώμη. Έχει κρυώσει ο καφές και εμείς με το ερωτήσεις. Θα τη συνεχίσουμε την έρευνα και την επόμενη φορά την κάνουμε χειμώνα. Το energy efficiency δεν είναι πολύ ψηλό μακριών. Υπάρχουν ανισότητες. Άλλος κρυώνει, άλλος δεν κρυώνει. Αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπε η Νίκη για το μέλλον και κοιτάξουμε λίγο περαιτέρω. Ήτανε το έβριμα του να δεις όλες τις χώρες μαζί στην Ευρώπη, το έβριμα της παρουσίασης του κυρίου Κρήτου από το IFS, είναι αρκετά εντυπωσιακό στο πώς έχει αυξηθεί η ανισότητα σε χώρες που ήταν χαμηλή και έχει μειωθεί στις χώρες που ήταν υψηλή. Υπάρχει μια σύγκληση, φαίνεται, είτε μέσω του μηχανισμού της αγοράς των μισθών, είτε μέσω των επιδράσεων του κράτους, ή έτσι ή αλλιώς. Αυτό πρέπει ίσως να μας κάνει να σκεφτούμε τι γίνεται. Και θα σας δυσκολέψω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Η Ευρώπη είναι αυτό που είναι, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της όσον αφορά την παραγωγή, τι είναι τα εισοδήματα που βγάζουμε, τι είναι η μισθή που παίρνει και με την προτεραιότητα στις κοινωνικές δαπάνες και στον δημόσιο τομέα. Αλλά βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αν δούμε παγκοσμίως,
έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μια μεσαία τάξη σε χώρες που δεν υπήρχε. Κίνα, μεγάλο κομμάτι της Ασίας. Είναι μεικτές οι τάσεις της αβεβαιότητας σε χώρες υψηλής τεχνολογίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βάλουμε μέσα τεχνολογία και AI, αν βάλουμε μέσα το εάν πατάμε γκάζι ή φρένο στην πράσινη μετάβαση, εάν βάλουμε μέσα ότι στην Ευρώπη πλέον οι περισσότερες χώρες έχουν μεγάλο επίπεδο δημόσιου χρέους και δημοσιονομικών ελλημάτων. Υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση πολιτικών που θα πρότεινε ο καθένας που συμπεριλαμβάνει και την ανισότητα, ή υπάρχει θέμα ανάπτυξης για κάθε μία από τις χώρες και η ανισότητα ενδεχόμενα θα μειωθεί μέσα από τα υπόλοιπα? Αυτό λίγο να σκεφτώ που πάει όλο αυτό, δηλαδή όταν ξαναβρεθούμε σε 5 χρόνια, καλά θα ξαναβρεθούμε πιο νωρίς, αλλά όταν ξαναβρεθούμε σε 5 χρόνια και έχουμε δει όλο αυτό, πηγαίνει και πού θα θέλαμε να πάει. Κοιτάξτε λίγο, όλα τα κράτη, και το δικό μας προφανώς, αυτό το οποίο επιδιώκουν έχουν στόχους αποτελεσματικότητας και στόχους ισότητας. Δεν είναι όμως ότι αυτοί είναι αναγκαστικά αντιθετικοί. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ψηλός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης μειώνει την ανεργία. Η μείωση της ανεργίας με τη σειρά της μειώνει τις ανισότητες. Υπάρχουν άλλα κομμάτια τα οποία μπορεί να αναγκαστικά να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω το ότι μία προσεκτική ανάγνωση, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούσαν όλοι και ήταν και επίσης και οι προηγούμενες παρουσιάσεις και του Τζόναθαν εμέσως και περισσότερο του Ιωβέ explicitly, που they identify something. Αν έχεις κάτι, πρέπει να το μοιράσεις, μοίρασέ το με προσοχή, target εκείνους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά επαναλαμβάνω, προσοχή, μη δημιουργείς παγίδες φτώχειας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αν δημιουργήσω ένα πακέτο τέτοιο, το οποίο να με συμφέρει να μείνω εκτός αγοράς εργασίας, να μπω μέσα στην αγορά εργασίας, έχω βάλει αυτό γκολ. Οπότε, και σε αυτό ήταν η Ειρήνη, το είπε πάρα πολύ καλά προηγουμένως, είναι ότι όλες αυτές οι πολιτικές πρέπει να έχουν αυτό το conditionality. Δηλαδή, θα συνεχίσει να τα παίρνει αυτά, αλλά θα μπει και στην αγορά εργασίας. Το βλέπουμε. Δηλαδή, είτε με negative income tax, είτε με παροχές, σε συγκεκριμένων επιδομάτων, ή και παροχές σε είδος. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να τα προσέχουμε. Ναι. Εγώ θέλω να θέσω όχι προβληματισμό, ένα notion, αν δεν έχει ακουστεί σήμερα, είναι αυτό του προϋπολογισμού επιδόσεων, το performance budgeting, ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποιες πολιτικές σε όλα και στην Ελλάδα προφανώς και στα άλλα κράτη, και να θέσουμε κάποιους στόχους πολιτικής, τους οποίους θέλουμε να υπηρετήσουμε είτε σε ένα χρόνο είτε διαχρονικά. Σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα η μείωση της παιδικής φτώχειας και των νέων, και αντίστοιχα η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, η οποία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για τη νέα γενιά, αλλά είμαστε ακόμη πολύ κάτω σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο. Οπότε θα έθετα στόχους προτεραιότητας στο προϋπολογισμό, οι οποίοι να είναι σταθεροί, να τους παρακολουθούμε και να βλέπουμε ότι όντως υπάρχει ένα reallocation of resources προς τις νεότερες γενιές. Αυτό προφανώς περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να πάει προς την παιδεία. Η έκθεση έχει πολύ ωραίες προτάσεις σε ένα κεφάλαιο που αφορά την εκπαίδευση και το συνδέει κιόλας με το κομμάτι ότι προφανώς έχει και τους δείκτες φτώχειας, παιδικής φτώχειας και της φτώχειας των νέων, και ακριβώς επειδή η φτώχεια στις μικρές ηλικίες έχει long-lasting effects και έχει επιδράσεις οι οποίες κρατούν για χρόνια και για τα άτομα τα ίδια, αλλά και έχει μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία αναδιανομή πόρων σε όλες τις χώρες, ίσως που συζητήσαμε, προς τις νεότερες γενιές. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να δω τα επόμενα χρόνια θα ήταν σίγουρα κάποιοι κωδικοί δαπανών να αυξηθούν, αλλά αυτό να συνοδεύεται και από μια αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Θα εστιάσω και πάλι στην υγεία και στην μακροχρόνια φροντίδα, ενδεχομένως και στην παιδεία, γιατί και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο ψηλά ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία
σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα και πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην υγεία. Δηλαδή, παρότι είπαμε ότι ναι, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχουμε καλή. Πρόληψη δεν έχουμε, δεν επενδύουμε στην πρόληψη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο οι πολίτες δεν προτιμούν αυτές τις υπηρεσίες, ακόμα και σε τα επίπεδα δαπανών που έχουμε. Συνεπώς, θα έθετα ένα ζήτημα να δούμε ποιοι κωδικοί δαπανών είναι πολύ χαμηλά, με βάση τα international standards, και να δούμε και τι συμβαίνει λάθος. Για ποιο λόγο οι πολίτες δεν στρέφονται στις διαθέσιμες υπηρεσίες και προτιμούν να σταθούν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα και ένα ζήτημα ποιότητας. Αφού σημειώσω ότι για μας αυτή θα είναι μια συνεχιζόμενη ανάλυση που κάνουμε, γιατί σχετίζεται και με οτιδήποτε άλλο στην οικονομία, και αφού ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για αυτή τη μελέτη, τον Γρηγόρη Παύλου, τον Γιώργο Γατόπουλο, τον Σβέρ Τάντσεφ, τον Αντώνη Μαυρόπουλο, Αντώνη, και τον Κώστα Κόντο, ο οποίος ήταν μαζί μας στην ομάδα, και την Νίκη στην προηγούμενη παρουσία της εδώ. Last but not least, Jonathan, would you like to say anything? No, but well, thank you, and this has been fantastic, and Andonis has been helping me with the Greek, so but the version of your discussion through Andonis. Okay. Μπορώ να ρωτήσω κάτι από την κύριο Τσαπλόγου. Συντάχα να πω υποστηρικτή τη επιχειρηματική πολιτική, τη στοχευμένη πολιτική ενισχύσεων των ατόμων που έχουν ανάγκη. Το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει υποδιακριτική και αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εβδομάδων καταλήγει σε ανθρώπους ακατάλληλους, αλλά με υψηλότερο εισόδημα από αυτό που δηλώνουν. Πραγματικά με δικαιούν. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Το απάντησε προηγουμένως, κύριε Ανδριοπούλου. Ένα πράγμα που έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε εδώ και αρκετά χρόνια είναι το means testing. Means testing δεν είναι μόνο ζήτημα εισοδήματος. Ζητάμε να δούμε και περιουσιακά στοιχεία, ζητάμε να δούμε και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Γιατί σε τελική ανάλυση και οι φοροφυγάδες κάπου τα έχουν αυτά τα χρήματά τους. Είτε σε διαμερίσματα, είτε σε καταθέσεις, είτε σε οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Οπότε... Είτε κατανάλωση. Είτε κατανάλωση. Άμα είναι κατανάλωση, δεν τα βρίσκουμε. Όχι, είναι αυτό. Υπάρχουν τρόποι τώρα που μπορούν. Τώρα τι να καθίσω να δω πώς έφαγε στα μπουζούκια, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Αλλά πιστέψτε με, και μετά άλλα τα δύο πράγματα τα οποία το έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε πώς θα ήταν το targeting και βλέπαμε μόνο το εισόδημα, πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ imperfect. Όταν αρχίζεις και βάζεις και τα υπόλοιπα, δηλαδή καταθέσεις, ακίνητη περιουσία κλπ., σχεδόν πάντα πετυχαίνεις το στόχο. Αν και είχαμε κλείσει τη συζήτηση, έχω επιφυλάσσω στο λένε, θα πάρω το προνόμιο να πω μια φράση. Το ένα ζήτημα είναι πώς κανείς αριστοποιεί τις επιμέρους πολιτικές. Κάτι όμως το οποίο βγαίνει από τη μελέτη είναι ότι το πρώτιστο είναι η όποια οικονομική πολιτική να σου δίνει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και να σε προετοιμάζει μέσα από την πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα και σε ένα σύστημα υγείας, ώστε να μπορείς να το διεκδικήσεις. Αυτό είναι το μείζον. Τα υπόλοιπα πάντα πρέπει να υπάρχουν επιδοματικές πολιτικές, άρα πρέπει να έρχονται να καλύπτουν τις όποιες, να μην είναι το πρώτο, να είναι το δεύτερο. Να έρχονται να καλύπτουν αυτό το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από τον κύριο μηχανισμό. Λοιπόν, νομίζω το παρακάναμε. Ένα πράγμα μπορώ να παρέμβω εδώ πέρα για να μην δημιουργηθεί. Υπάρχουν επιδόματα τα οποία θα τα δώσω ακόμα και σε πλούσιο. Ένα επίδομα αναπηρίας θα το πάρει και ένας ο οποίος θα είναι πλούσιος. Υπάρχουν άλλα επιδόματα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται με αυτά που είπε ο Νίκος και να είναι γενικά εξωτερικότητες στην κοινωνία. Επιδόματα για παιδιά, οικογενειακά επιδόματα που λέμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά τα οποία είπε. Πρώτα είναι για την εργασία, δηλαδή το κυριότερο πράγμα το οποίο μου λύνει το πρόβλημα είναι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και μετά είναι συμπληρωματικά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους.